Bluetooth, Bluetooth, bass, treble, normal, to breathe, but that's alright. Hush. En conclusión, el diseño y sus materiales son de muy buena calidad, la potencia de este altavoz sorprende por su tamaño, la duración de la batería es aceptable, pero en el sonido sorprende su equilibrio en sus frecuencias y el bajo es bastante bueno para su potencia. ¿Se los recomiendo? Claro, tienen que tenerlo.